హాయ్ ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ధృవి ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్. ఇందులో ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ సపోర్ట్ మై ఛానల్. మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం వాచ్ చేస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబే కాదు, లైక్ కూడా చేయండి. ఈరోజు టాపిక్ ఏంటి అంటే ఎయిర్. ఎయిర్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్. మనకి కంటెంట్లో నుంచి దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్. ఎయిర్ అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్. దిస్ ఎయిర్ టాపిక్ మనకి టెట్కి అండ్ బోత్ డిఎస్సికి కూడా పనికొస్తుంది. Let's begin our class. Air is a mixture of different gases. Like in the air, it contain like gases like nitrogen, oxygen, water vapor, argon, and carbon dioxide. These all gases are present in the air. The air in the atmosphere is made up of approximately in the atmosphere it's contain nearly 78% of nitrogen and the 21% of oxygen and the 0.03% of carbon dioxide and 0.4% of vapors and 0.9% of argon and other 1% are present in the atmospheric. Actually, our atmosphere it's divided into five layers. Starting from the Earth's surface, the atmosphere is divided into five layers. Those are one is troposphere and the other is stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. These are the these are the five layers present in the atmosphere. The ozone layer was discovered by French physicist. His name is Charles Fabry and his name is Henry Beeson. These are the scientists who discovered the ozone layer in the year 1913. In India, cyclones usually occur in the month of May, June, October and November. మనకి యూజువలీ సైక్లోన్స్ ఇండియాలో ఎప్పుడు వస్తాయంటే ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ లైక్ మే, జూన్ అండ్ అక్టోబర్ అండ్ నవంబర్. దీస్ ఆర్ ద మంత్స్ యూజువలీ ద cyclones occur in India. This is the figure, right? Five layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. This is the figure. I didn't mention any points regarding this, but according to this figure, I am going to explain. Please, if you don't, మీరు notes prepare చేసుకోవాలంటే prepare చేసుకోండి friends. It will be useful for both TET and DSC. రెండిటికి పనికొస్తుంది. It's a troposphere. Troposphere. This is the first layer, and it's about a it's extend about a 12 kilometers. This is the first lowest layer of the atmosphere, and in this troposphere, helicopters and light aircrafts will fly in the troposphere layer. This is about a troposphere, and the second one is the stratosphere. This stratosphere it's extend about a 50 kilometers. This stratosphere extend about a 50 kilometers. This is the ozone layer absorb harmful solar ultraviolet rays. Actually, ఈ stratosphere layer లో వచ్చేసరికి like aeroplanes usually fly in this stratosphere layer. In the stratosphere layer, usually aeroplanes will fly in this layer. It extends about a 50 kilometers, nearly 50 kilometers. Next, third one is the mesosphere. This is the third layer. Mesosphere is the third layer. In this, most meteors form space in this layer. This is the third layer, and it's a mesosphere. This layer extend about a 85 kilometers. Mesosphere will extend up to a 85 kilometer. Most meteors will form in this layer. And the fourth one is the thermosphere. Fourth layer is the thermosphere. It extends about nearly 690 kilometers. This is the fourth layer of the Earth atmosphere. In this layer, we can see rocket. In thermosphere, we can see a rocket. Where is the exosphere? This is the last layer, and it is a extend about 10,000 kilometers. In these layers, like artificial satellites and other spacecrafts like international space stations will be seen in this layer in exosphere in this orbit. Right? This is about the five layers.
The moving air is called wind. What is wind? Wind is nothing but the moving air. Moving air is called a wind. When air expand on heating, air expand when it heats, and contracts, and it contracts when on cooling. When it's a cool, it's a contracts. When air expand on heating. Warm air rises up when compared to the cool air, right? Warm air, it rises up when compared to the cooler air. Cool air that sink towards the earth's surface. Cool air, it's a sink towards the earth's surface. Warm air, it's a rises up. Uneven heating on the earth causes wind movements. Like uneven heatings on the earth, it causes a wind movements. This causes of wind movements. Cyclones may be caused due to wind traveling. Cyclones may be caused due to high speed, due to difference in the air and the difference in the air pressure. Cyclones may be caused due to the traveling the high speed and due to the difference in the air pressure. Cyclones will be caused. The study of cyclones with the help of advanced technology like satellites and radars. Nowadays, the study of cyclones can be studied by the advanced technology like satellites and radars. Through satellites and radars, cyclones can be studied. Air move from a region of higher pressure to a region of lower pressure. Whenever you see air move from a region of high pressure to a lower it's a move from a higher pressure region to a lower pressure region, right? Wind speed play important role in the formation of storms are nothing but తుఫాను తెలుసు కదా that wind play a vital role in the formation of a storms. Hot air is lighter than a cold air. When compared to the hot air will be lighter when compared to the cold air. Air exerts pressure. Air exerts a pressure. Next, atmospheric pressure. SI unit of pressure is it's a formula Newton by meter square, also called as it's a Pascal. The pressure is a scalar quantity. Pressure is equal to force by area. Atmospheric pressure of one atom is equal to 1.01 into 10 to the power of minus 5 newtons by meter square is equal to 760 torr. This is the atmospheric pressure of one atom. Cyclones can be very destructive. Yes, cyclones can be very destructive. It causes a huge అంటే cyclones వల్ల ఏంటంటే చాలా మనకి డిస్ట్రక్షన్స్ అనేవి జరుగుతుంటాయి బికాస్ ఆఫ్ cyclones. The main effects of cyclones include heavy rain and strong wind. The main effects ఏంటంటే cyclones cause అవ్వడం వల్ల మెయిన్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే ఇట్స్ కాజ్ అ హెవీ రెయిన్ అండ్ డ్యూ టు స్ట్రాంగ్ winds. These are the main effects of a cyclones. Heavy rain and the strong winds. These are the main effects of a cyclones. The destruction of a cyclones depend mainly on its intensity. The destruction of a cyclone it's a depend mainly on its intensity and its size and its location. Uh, in India, information about the cyclones will be given by Indian Meteorological Department. మనకి cyclones గురించి ఎవరు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారంటే Indian Meteorological Department IMD. They will give information about cyclones. Anemometer is the instrument to measure the wind speed and the wind pressure. Anemometer ఉంటుంది కదా, that is the instrument that is to measure the wind speed and the wind pressure. Both the wind speed and wind pressure can be measured by a anemometer. This is the instrument used to for measure the wind speed and the wind pressure. Next, a barometer is an instrument that measure atmospheric pressure. Barometer is the instrument that measures the atmospheric pressure. To measure the atmospheric pressure, we use the barometers. More cyclones tend to occur in Bay of Bengal. Actually, more cyclones that will occur in the Bay of Bengal. Bay of Bengal లో cyclones అనేవి ఎక్కువ శాతం it will be there in
Bay of Bengal. Bay of Bengal, some more cyclones we can be seen. Factors contributing to the cyclones are winds. These are the factors that cause the cyclones, like a wind speed or wind direction, humidity, and temperature. These are the factors that causes a cyclone. If we go below a sea level, if we go below a sea level, mercury level will be increasing. If we go below a sea level, the mercury level will be increasing. If we go at high places, mercury level will be decreasing. If we go high level, the high places, the mercury level will be decreasing. For every 272.7 meter from sea level, for every 272.7 meter from sea level, if we go downwards, it will be 2.54 centimeter increases. If we go upwards, it will be a 2.54 centimeter, it will be decreases. Moist air is less dense than dry air. Moist air has a less dense when compared to a dry air, because this is the reason, because water has a lower molecular weight than the nitrogen and the oxygen. Water has a lower molecular weight when compared to the nitrogen and the oxygen. Hygrometer are used to measure the moisture. For measuring the moisture, hygrometers are used. To measure the moisture, we use a hygrometer. To measure the relative humidity, we use a sling psychometer. Sling psychometer are used to measure the relative humidity. Living things like plant produce oxygen for over 2 billions of years ago from a carbon dioxide. The oxygen in the air is essential for animals to survive because we use this oxygen to produce energy from the food we eat. Yes, the oxygen is essential for animals, not only animals, for surviving people's. అందరికి ఆక్సిజన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, ఫర్ each and living things we need a oxygen. The carbon dioxide we breathe out turn require for plants to trap energy from the sun and turn into food. మనకు అందరికి తెలిసిందే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ required plants because they will prepare a food. Plants will turn into a food. The air also has other important functions. The air has other important functions, that it's a regular temperature ని regulate చేస్తుంది, and it's a the earth and cause a different weather patterns. మనకి different weather patterns రావాలంటే it's a air play important functions in the temperature and for weather patterns కి air play a important role. The earth would be fried during the day and would be freezing cold at night. మీరు గమనించే ఉంటారు, మనకేంటంటే మార్నింగ్ టైమ్స్లో ఎలా ఉంటారంటే హాట్గా ఉంటుంది, చాలా ఆ, చా చాలా చాలా వేడిగా ఉంటుంది మార్నింగ్. వెన్ కంపేర్ టు ద నైట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే క్లైమేట్ ఇట్ విల్ బి కోల్డ్ వెన్ కంపేర్ టు ద మార్నింగ్. మార్నింగ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మన క్లైమేట్ చాలా హాట్గా ఉంటుంది ఇంట్లో కదా. వెన్ మన నైట్ కంపేర్ చేస్తే నైట్ చాలా మనకి కూల్గానే ఉంటుంది క్లైమేట్ అనేది వెన్ కంపేర్ టు ద మార్నింగ్. పొల్యూటింగ్ ద ఎయిర్ బై రిలీజింగ్ హజార్డస్ కెమికల్స్. ఏంటంటే మనకి ఎయిర్ అనేది అంత పొల్యూట్ అయిపోతుంది. హజార్డస్ మీన్స్ ఇట్స్ కాజెస్ అ మోర్ హార్మ్ కెమికల్స్ అనేవి మనకి రిలీజ్ అవుతుంటాయి, లైక్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైడ్, ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎయిర్ని అన్ని పొల్యూట్ చేస్తుంటాయి కదా. వీటి వల్ల ఏంటంటే మనకి లైక్ హెల్త్ ఇష్యూస్ చాలా వస్తుంటాయి, రిగార్డింగ్ లంగ్స్, చాలా హెల్త్ ఇష్యూస్ అనేవి వస్తుంటాయి, హెడ్ ఏక్, ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకి పొల్యూటింగ్ ద ఎయిర్ పొల్యూట్ అవ్వడం వల్ల మనకి అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫేస్ చేస్తాం. బట్ ఐ డెంట్ మెన్షన్ హియర్, బట్ అలాంటి మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఫేస్ చేస్తాం డ్యూ టు హజార్డస్ కెమికల్స్. అంటే చాలా కెమికల్స్ వల్ల మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతాం. నెక్స్ట్, క్లోరోఫ్లోరోకార్బన్ ఆర్ నాన్ టాక్సిక్ నాన్ ఫ్లేమబుల్ కెమికల్స్. CFC is nothing but it's a chlorofluorocarbon. These are the non-toxic and these are the non-flammable chemicals. The containing atoms like ఏమేమి atoms ఉంటాయంటే C means chloro, it's contain a chlorine, and F for fluorine, and the carbon. These are the atoms containing a CFC. They are used in the manufacture of aerosol spray agents and for forms and packing materials as solvents and the refrigerators.
CFC, these are used in aerosol స్ప్రేలో యూస్ చేస్తాము, ఫోమ్స్లో యూస్ చేస్తాం, ప్యాకింగ్ మెటీరియల్స్లో యూస్ చేస్తాం. ఈ సిఎఫ్సి అనేది aerosol spray, blowing agents and foams, packing materials, and can be used as a solvent and a refrigerator. I didn't mention here, but AC మన చాలా వాటిలో CFC అనేది యూస్ చేస్తుంటాం. Because of its CFC, chlorofluorocarbon, it's a damage ఓజోన్ లేయర్. ఓజోన్ లేయర్ అనేది డ్యామేజ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ అ CFC. పేషెంట్స్, మౌంటైన్స్, క్లైంబర్, ఆస్ట్రోనాట్స్ యూజ్ ఆక్సిజన్. మనకు తెలిసిందే పేషెంట్స్, మౌంటైన్స్ ఎవరు క్లైంబ్ చేస్తుంటే వాళ్ళు ఆస్ట్రోనాట్స్ దే యూజ్ ఆక్సిజన్ కదా. These are constituents of air and uses. Constituents of air and uses. Nitrogen. Nitrogen usage. It's required in the building proteins. As it is nitrogen is required in the building protein and useful in the production of ammonia. Nitrogen it is useful in the production of ammonia and it is used in airtight packing of food products. Nitrogen అనేది ఏంటంటే we used in a airtight packing of food product. Food products మనం like chips packet అవి చేస్తుంటాం కదా. So we can be used as a airtight packing of a food products also can be used nitrogen. Oxygen, next one. Necessary for respiration and combustion. We know that oxygen is necessary for our respiration and for a combustion also. Third one, carbon dioxide. Carbon dioxide used by plants to make their food. Everyone we know that carbon dioxide plants అనేది carbon dioxide because of plants use the carbon dioxide and they prepare a food. And carbon dioxide it can be used in fire extinguishers. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏంటంటే ది కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఏ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్స్గా కూడా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆర్గన్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్. ఆర్గన్ అనేది ఇట్స్ యూజ్డ్ ఇన్ ఏ ఎలక్ట్రిక్ బల్బ్స్. మన బల్బ్స్ యూజ్ చేస్తుంటాంగా అందులో ఆర్గన్ అనేది ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్. హీలియం యూజ్ ఫర్ obtaining low temperature and used for generating lifts in airships. హీలియం ఏంటంటే హీలియం ఇట్ కెన్ బి యూస్ ఫర్ obtaining low temperature కోసం and it is used for generating lift in airships. లిఫ్ట్స్ ఇన్ ఎయిర్ షిప్స్ షిప్స్ ఉంటాయి కదా అందులో అనేది యూస్ చేస్తాం లిఫ్ట్స్. నెక్స్ట్ నియాన్ యూజ్డ్ ఇన్ డెకరేటివ్ లైట్స్ అండ్ స్ట్రీట్ లైట్స్. నియాన్ అనేది ఏంటంటే డెకరేటివ్ లైట్స్, మన ఫంక్షన్స్ అయినప్పుడు డెకరేటివ్ లైట్స్ పెడతాం కదా, సో అందులో నియాన్ అనేది యూస్ చేస్తాం. అండ్ స్ట్రీట్ లైట్స్ ఉంటాయి కదా మన వీధి దీపాలు అని స్ట్రీట్ లైట్స్ అందులో నియాన్ అనేది యూస్ చేస్తుంటాం. So thanks for watching my video, friends. Please like, subscribe, and share my channel, friends.